Hello everyone, my name is Umutoni and I'm coming to you with the Bible Talk. The Bible Talk is going to be a platform where we're going to talk about most of the challenges that we encounter in life and how we can deal with them from a biblical perspective. I hope you are ready for this, because I am. Hi everyone, thank you so much for tuning in. This is a Bible Talk and I'm your host, Umutoni. Today we're going to talk about one of the major happenings in our church services, namely worship. Is it the lifting of hands? Is it closing your eyes? Is it when you hear the strings on the piano? What is worship? Is it just the slow songs or the fast songs? What is worship? We want to know about this. Nk'uko tubyumva mu ijambo ry'Imana ko abaramya Imana bayiramya mu kuri no mu mwuka, turashaka kubaza umwe mu bayobora kuramya nk'uko tubyumva mu ijambo ry'Imana ko abaramya Imana bayiramya mu kuri no mu mwuka, turashaka kubaza umwe mu bayobora kuramya kuramya Imana mu kuri no mu mwuka ni iki? Kuramya Imana mu kuri no mu mwuka, ijambo ry'Imana ridusaba cya mbere ni ukuba ufite umutima uciye bugufi wihanye. Uko tubibona mu ijambo ry'Imana, Dawidi ntabwo yafataga inanga y'Imana ngo aririmbire Imana atabanje kwihana. Rero no kuririmbira Imana mbere na mbere ugomba kuba ufite umutima uciye bugufi wihanye, niko kuri. Niba ufitanye ikibazo n'umuntu mugenzi wawe, Bibiliya ivuga ngo banza witunganye nawe, hanyuma ituro rugiye gutura uretse kuritura, mbese uretse kuririmbira Imana cyangwa se uretse irindi turo ryari ryose, hanyuma namara gukemura ikibazo ufite cy'icyaha genda uririmbira Imana. Rero Imana yanga umutima urimo icyaha, igakunda umutima uciye bugufi wihanye. Icyo gihe uba urimo kuri kuba wihanye. Hanyuma mu mwuka, ahantu hari ukuri, umwuka w'Imana arahaza. Yego, murakoze. What would you tell someone who struggles to connect with God in worship, like emotionally, who feels like there's a wall, when they sing or when others worship, they just don't connect. They just feel like they have to fake it till they make it. What do you think is the issue there? For me, I believe we don't need to struggle to connect with God because God lives in us. So you don't need to pray hard, you don't need to scream hard. You just need to believe that He is in you and He loves you. And worship becomes a simple conversation
with a person who deeply loves you. And you're talking to him, he's talking to you, you're telling him how much you love him, he loves you, and it becomes just a conversation between God and you, your Father and you. Yeah. Wow. Okay. What about people who feel like worship is, when you cry, that's when you really have worshipped? What do you think? Is it a sign of true intimacy with God, or you can even be, having that intimacy with God when you're just quiet and, silent? What do you think? Number one, we are called to worship God in the spirit and in truth. In the spirit, we worship God from our spirit, based on who we are in the spirit. And in the truth, we worship God based on His word, based on what He has done for us. So worship is not a feeling, it's not an emotion, though feelings and emotion are connected. But worship is basically to thank God for what He has done to you in Christ Jesus. Then when you have the revelation of what God has done and what Christ has accomplished on the cross, worship becomes a thanksgiving moment. You're thanking God, you're thanking Christ for what He's done for you, and yeah. Does worship end in the music part when we come to church, or is worship bigger than that? Worship is bigger. It's a moment of thanking God. It's a moment of celebrating what Christ has done. Obviously, music plays a bigger role because there is that connection and there is that emotional part of it. But the main thing is the celebration, is the thanksgiving of what Christ has done for you on the cross. Then when you know that, it's simple. You just tell Him, Lord, I thank you. And there is music, there is dancing. Those are things to help you. But the core is Christ. He is everything for us. When you are crying, when you feel you are full of sorrow, you are crying, just maybe not even saying the good part of God, asking God, where are you? Why can't I see you? Why can't I feel you? That is worship. For me, it's just being there and knowing that He's listening to whatever it is that you are saying, and having that faith that He's around and he's there, whether you feel it or you don't feel it. For me, that's worship. Yeah. What inspires you to worship God? For me, what inspires me to worship God, is Him. The beauty in God, the power in God, the strength in God, the healing in God, everything that God can do, everything that God is for me and for the people around, everything that God has done, the creation and everything. That's what inspires me to worship. The nature of God itself inspires me to worship. Nk'umukristo mushya cyangwa se umuntu ugikizwa, yewe numaze igihe kijijwe ariko yumva atazi icyo kuramya ari cyo, igihe abandi bari mu gihe cyo kuramya we yumva bimugoye gusabana n'Imana, wamugiriye inama cyangwa se wamuha ubuhe bumenyi ku kuramya Imana? Ubuze neza nk'umukristo mushya ko ntekereza ko umuntu umaze igihe asenga afite nose yo kumenya kuramya icyo ari cyo, ariko mu magambo make ubundi kuramya ni iki? Buriya abantu tubayeho mu buzima buramya, abantu bose, kuko ikintu uramya cyangwa umuntu uramya ni wa muntu wumva wubashye, wumva ukunze, wumva mvuge ngo iki, hari umuntu uba wumva ukumva umufitiye umutima, ukumva uramukunze aho kumva uranamwubashye, ukumva wamukorera ikintu cyashoboka cyose kugira ngo anezerwe. So ku Mana rero kuyiramya ni ukuba ijya cyambere n'igikorwa kibera mu mutima. Of course tuzi ko kuramya ari igikorwa kigari, mu ijambo rimwe navuga ngo ni ubuzima ni ukubaho ubuzima bushimisha Imana cyangwa buhesha Imana icyubahiro. Ariko noneho muri music kuramya niba ari indirimbo iramya, ni indirimbo isa nk'igukuraho wowe maze Imana akaba ari igaragara. So ni ukuvuga ngo ndiyibagirwa niba ari indirimbo ivuga ngo uruwera ushizwe hejuru Mana, cyangwa uri amagambo yose wabwira Imana y'icyubahiro y'igikundiro, niba ngo ndasa nk'uwikuramo jewe noneho nzana Imana
nse nkaho ugiye ntagaragaye nshira imana hejuru. Mu yandi magambo ikintu gifasha kenshi umuntu mu kuramya indirimbo iri gukoreshwa iyo kuramya imana umuntu agereza kuyitekerezaho nkuko wavuze nk'umuntu utazi kuramya icyo ari cyo cyangwa mushya mu gutangira gusenga ufata ya magambo reba ari amagambo ari gukoresha mu kuramya ukagereza kuyatekerezaho nturirimbe just kubwo kuririmba. Niba mvuze ngo katwumve nk'iyi ndirimbo tuvuge uri urarimba ngo Imana uratangaje urahebuje uri w'igikundiro uri inshuti nziza ibintu nk'ibyo mutanangira nkajya mu gutekereza kuri amagambo ndi kuvuga ese Imana itangaje mu mwanya wo kuramya Imana itangaje gute nkagereza gutekereza ku byo Imana yakoze bitangaje yaba mu buryo bwo kurema kwayo cyangwa mu buzima bw'abantu cyangwa mu buzima bwanjye. Donc ngereza kwisanisha na ndirimbo ndi kuririmba biroroha bituma umuntu aririmba atarangaye atekereza ku byo ari kuririmbaho. Donc kuramya amagambo make nk'umuntu ari kuramya mu rusengero nugusa nk'uvuga ngo ubu jewe si jewe uriho uragaragara muri akanya si jewe uriho ahubwo nzanye umutima wanjye nzanye n'ibyanjye byose nse nkubisuka imbere y'Imana kugira ngo byose bipfukamire Imana. Ubwenge bwanjye umubiri wanjye imyenda yanjye niyo mpamvu isaba rimwe na rimwe umuntu anyuzamo agapfuka amatitaye ku myenda yambaye akazamura amaboko atitaye ku bamuri ruhande akabyina nk'uko Dawidi yabikoze atitaye ku myenda ikanakoroka. Donc ubusa nkaho wibagiwe wowe ahubwo ari Imana gusa uri gutekerezaho. Let us end our Bible talk with a biblical definition of what worship is. Romans 12 and verse 1 says that I urge you, brothers and sisters, to give your lives as a living sacrifice, which is your true worship. So worship is not just the music, even though the music is what helps us, is one of the things that help us to worship God. But we worship God out of gratitude of what God has done for us, out of the amazement of who God is to us and who God is, period. I hope this encouraged you to grow in your relationship with God, to know more about God, and of course to live a life of a worshiper. I mean, what can you do out of all that God has done for you? You live a life of gratitude, a life of worship, a life of adoring who God is, being amazed at His goodness. So thank you so much for being with us in the Bible Talk. I hope I'll see you next time. All right, bye.